Are you ready to learn everyday English? Lesson 99. 장 보러 가요. Let's go. 사는 것은 To buy. To buy. 빵을 사는 것은 To buy bread. To buy bread. 빵집. A bakery. A bakery. 나는 빵집에 가요. I go to a bakery. I go to a bakery. 나는 빵을 사기 위해 빵집에 가요. I go to a bakery to buy bread. I go to a bakery to buy bread. 예를 들면 For example, 예를 들면 나는 빵을 사기 위해 빵집에 가요. for example, I go to a bakery to buy bread. For example, I go to a bakery to buy bread. 와인을 사는 것은 To buy wine. To buy wine. 주류 판매점. A liquor store. A liquor store. 주류 판매점에 가는 것은 To go to a liquor store. To go to a liquor store. 나는 주류 판매점에 가요. I go to a liquor store. I go to a liquor store. 나는 와인을 사러 주류 판매점에 가요. I go to a liquor store to buy wine. I go to a liquor store to buy wine. 편의점. A convenience store. A convenience store. 나는 편의점에 가요. I go to a convenience store. I go to a convenience store. 이 부족한 것은 To run out of. To run out of. 우유나 계란. Milk or eggs. Milk or eggs. 우유나 계란이 부족한 것은 To run out of milk or eggs. To run out of milk or eggs. 나는 우유나 계란이 부족할 때
When I run out of milk or eggs. When I run out of milk or eggs. 나는 우유나 계란이 부족할 때 편의점에 가요. When I run out of milk or eggs, I go to a convenience store. When I run out of milk or eggs, I go to a convenience store. 오늘은 여기까지. 구독과 좋아요. Thank you for watching. See you next time. 안녕.